Hello to everyone. Everyone hear me? Yes. Because we have 9:30, we have to start with our conference. Welcome all the scientists, and we are going to start our section, Mathematics Education. My name is Kateryna Vlasenko, and I have responsibility for this section today. And we don't have any time, only I should warn you that this section I am recording this track, and you will have an access to this track, which after conference you will get, and you are able to spread it around. So we have the first representative, and I would like to introduce to you the first report. Myroslav, Zhaldak, Vasyl Franchuk, Nataliia Franchuk, all scientists from National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine. The report has named some applications on cloud technologies and mathematical calculations. The representative, Nataliia Franchuk. Welcome, Nataliia. Thank you. Добрий день. Вашій увазі пропонується тема «Деяке використання хмарних технологій в математичних розрахунках за допомогою віддаленого робочого столу УЛТЕО-ОВД». Для використання таких технологій досить мати вихід в мережу інтернет через відповідний браузер, щоб дістатися до столу на віддаленому комп'ютері. І далі використовувати ресурси віддаленого комп'ютера, тобто сервера, для розв'язування своїх проблем стосовно опрацювання різноманітних інформаційних ресурсів. Це може бути опрацювання текстів, переклад з однієї мови на іншу, довідки стосовно тлумачення різних термінів, їх походження. В нашому випадку це розв'язування математичних задач. Доступ до УЛТЕО-ОВД можна організувати за допомогою двох серверів. Кажучи, так організовано в нашому університеті Драгоманова. Це сервер додатків та сервер менеджера сесій Linux Ubuntu з використанням веб-орієнтованого віртуального середовища Proxmox. Розглянемо деякі можливості використання ресурсів віддаленого сервера на прикладі роботи з хмарними варіантами програмного комплексу навчального призначення GRAN. Щоб отримати доступ до віддаленого робочого столу Open Virtual Desktop на віддаленому сервері, слід звернутися до послуг браузера, який у вас встановлено. Наприклад, це може бути Google Chrome. І в рядку введення ввести відповідну адресу gran.npu.edu.ua, після чого на клавіатурі натиснути клавішу Enter. Звичайно ж, якщо заходите не з комп'ютера, а використовувати смартфон або інший портативний комп'ютер, де немає клавіатури, тоді потрібно натиснути мітку зі словом Go. В результаті відкриється віртуальний робочий стіл ULTEO Open Virtual Desktop, на якому в рядку ім'я користувача слід вибрати із запропонованого списку одне з наявних імен. Їх там 10, наприклад, вибираємо GRAN. І далі в рядку пароль ввести пароль GRAN.
Їх там 10, але пароль входу для всіх 1 гран. Який б ви не вибрали, гран 01, гран 02, для всіх пароль 1 гран. На сервері встановлено програмне забезпечення, от ми бачимо на екрані, гран 1, гран 2D, гран 3D. В статті нашій більш детальніше розписано приклади використання педагогічно-програмного забезпечення, а саме гран 1 для навчальних цілей. Я не буду детальніше розказувати про всі конкретні задачі, а тільки оглядово розкажу, що можна робити, як саме можна використовувати. Після того, як ми зайшли на сервер і вибрали, наприклад, ярличок гран 1, ми можемо побачити ось таке робоче вікно програми. І вже можна починати роботу з послугами, передбаченими в програмі гран 1. Що ж можна робити в програмі гран 1, які, тобто можна робити різноманітні розрахунки, зокрема, розв'язувати двовимірні задачі, обчислення наближеного значення подвійного інтеграла, також розв'язування за графічним методом задач оптимізації у двовимірному просторі, так звані задачі лінійного програмування. Що стосується задач двовимірних задач, тут, зокрема, можна розв'язувати задачі опуклого програмування, відшукання найменшого значення опуклої донизу функції чи найбільшого значення опуклої догори функції на опуклій множині розв'язків системи нерівностей, зокрема лінійних. Щоб отримати, щоб отримати шукане наближене значення подвійного інтеграла, яке в геометричному тлумаченні є об'ємом тіла під поверхнею Z, яка більше рівня нуля, над областю G, потрібно звернутися до послуги операції з ламанами, об'єм та площа поверхні тіла обертання за вісію OY. В результаті одержимо наближене значення інтеграла. Ми бачимо вже саме результат цього. Більш детальніше розписано в статті, як саме правильно намалювати ламану лінію, як правильно вибрати точки і як саме потім побудувати графік. Подібним чином завантажуються програми гран 2D, гран 2D призначена для графічного опрацювання двовимірних об'єктів на площині, а також програма гран 3D, яка призначена для графічного аналізу тривимірних об'єктів у тривимірному просторі. Дуже важливо пам'ятати, що використання в навчально-виховному процесі будь-яких технологій, зокрема і сучасних інформаційно-комунікаційних, а також і змісту навчання, має бути педагогічно виваженим, що дасть можливість уникати будь-яких негативних впливів на формування особистості майбутнього члена суспільства, його розумовий і фізичний розвиток. На цьому у мене все. Я всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь побажання, пропозиції або ж питання стосовно даних програм, мається на увазі програмного комплексу ГРАН, можна звернутися до безпосереднього розробника. Адресу електронної пошти ви можете бачити на екрані. Zhaldak, NPU.UA. Дякую. Дякую, Наталя.
Я, звичайно, вражена, бо в 2004-му, коли я захищала кандидатську дисертацію в Києві, додавала відповідно подавала перші рисунки і застосування гранів. Мені дуже, звичайно, приємно, що це все розвивається і поширюється таким чином. Ну, карантин пішов на користь, розумієте? Потрібно було якось і студентів, і зрештою програмний засіб Гран, який просто завантажувався з диску, вже було нікому не цікаво, розумієте? Тут час дає своє. Можливо, хтось з колег збирається задати вам питання. Ми чекаємо, бо я хочу нагадати, що, звичайно, питання це означає, що ця доповідь зацікавила усіх. Прошу до дискусії, запрошую всіх. Я почну з неї і, можливо, хтось потім приєднається. У своїй доповіді, а також і у статті, ви зазначаєте, що кожне використання будь-яких технологій має бути достатньо виваженим. Що ви розумієте під цим? Бо на сьогоднішній день ви чуєте доповіді Матка, який рекомендує занурюватись і в буквальному сенсі хопати технології, як вони йдуть, чим скоріше, тим краще. Що скажете? Що означає виважено? Які будуть рекомендації? Я дуже дякую за запитання. Щодо педагогічно виваженого, розумієте, все ж таки потрібно пам'ятати, що ми навчаємо дітей, а діти зараз, тобто вони настільки поглинуті оцими гаджетами, потрібно нам особливу увагу звернути на оцю, в дітей розвивається так звана кліпова свідомість. Потрібно дітей все-таки відволікати, пояснювати їм, що це не тільки розвага, а це повинно бути якби навчання, і підбирати відповідно ті засоби, методи, які були би найбільш корисними в певній віковій категорії, розумієте? Тому що ми не можемо п'ятикласника посадити за гаджет і сказати, що всі 45 хвилин він зобов'язаний там виконувати чи малювати якісь певні графіки, робити розрахунки. Він також має ще працювати з книжкою, він має теж взяти ручку і спробувати щось написати, тому що буде, от власне в цьому полягає оце педагогічно виважне, застосовувати тоді, коли це потрібно. Наприклад, щоб побудувати графік, щоб переконатися, що ми правильно зробили розрахунки, ми можемо використати програмний засіб. Скільки, на вашу думку, на урок, припустимо, що це 45 хвилин, на урок мають бути задіяні якісь засоби, якісь tools і так далі? В залежності, знову ж таки, це буде в залежності від вікової категорії. Це, якщо це 5 клас, то десь хвилин 15. Звичайно, якщо це буде 10-11 клас, ми можемо на всі 30 хвилин, тому що ми маємо пам'ятати, що ще має бути певна актуалізація опорних знань, тобто хвилин 10 хвилин 5-7 воно займе, а також там повідомлення домашнього завдання, це теж буде якийсь час. Тобто десь до хвилин 35, ось так, як в старших класах. Дякуємо, Наталя. Можливо, хтось іще приготував питання до доповідача, будь ласка, колеги. Чи є питання? Дякуємо, Наталя. Передавайте наші вітання Мирославу Івановичу, йому бажаємо здоров'я, продовження його творчих пошуків, бо це, звичайно, те, що дозволяє keep our mental health. Yes? And the next article, Learning by Experimenting as Good Way to Effective and Student-Friendly Mathematics Education, Experience from Young Explorers Club. The presenter, Professor Anna Rybak, University of Bialystok, Faculty of Mathematics, Poland. Welcome, Anna. Yes. Okay. Oh. Thank you very much. You are the best. You are the best. Very well. Yes, but
I don't see my presentation now. I opened already my presentation. We will see. We will see. Okay, again, we will see it. Do you see it? No, no. Again, try again. Okay. Yes. No. Mm-hmm. And I don't see. There is the no. There is the window, and I have only Can I help you? Maybe I help you. Yes. You see? Do you see? No. No. No? Oh, now I see. See, please. Okay. Okay. Thank you for the invitation to this conference. I am from University of Bialystok from Poland, and I would like to tell today about our Young Explorers clubs. It is a program for increasing students' interest in mathematics and making them to love mathematics, to stop to be afraid of mathematics. But now I cannot. I'm sorry. Oh yes. Okay. I would like to tell shortly about the problems with mathematics education, then about some kind of solutions of these problems, about mathematical experiments and idea of Young Explorers Club, and also about our Young Explorers Clubs that we lead at my university, at my faculty. Next, yes. Next, yes, next, please. Okay. My faculty, my colleagues and me, we cooperate very strongly with schools, with teachers. I was a teacher of mathematics and informatics for 19 years, and now I teach teachers, and I teach teachers to be, and from time to time I teach students from schools. So we recognized very well problems with learning mathematics from students and teachers' points of view, and some of these problems. Some important problems are to abstract character of mathematics. It is big problem for students, and I will not comment this. The next big problem is lack of convincing about the usefulness of mathematics, and also image of mathematics as the set of separate theorems that have to be taught in memory without any connection between them. And also present students learn to the memory, and they learn very superficially. They have lack of ability of the concentration on text, especially on longer text. The next, please. Okay. And what is very important, our students don't believe that they can learn successfully. They don't believe in their own abilities and strengths. Okay, the next, please. Okay.
The next slide. Okay. And there is a very important question, how to change the style of mathematics education, because it is a terrible situation that that students are afraid of mathematics, are afraid of some very important school subject. In one conference, probably the first conference from the cycle of conferences organized by Center Copernicus. It is a center of science in Warsaw. I heard from one of presenters such proposal, and I liked it very much. Inspiration versus information in education, exploration versus explanation, and self-motivation versus obligation. What it means? It means that we should offer our students their own, the ideas of their own activities, instead of explanation everything from the teacher, obligation of learning this and this and this, and the main activity from teacher side. So activity will be from student side, and a very good idea, very good strategy that can help in learning mathematics by students, by their own activity, is the strategy of functional teaching of mathematics. It was created by Zofia Krygowska some 50 years ago, maybe, or 60 years ago. And it says that there are three kinds of activities in the process of formulating mathematical concepts. First kind of activities are manual activities, concrete activities on things, on different manual didactical tools. It means experimenting. The second kind of activities are imaginary activities. These activities are the activities on patterns, pictures, and graphic images of some mathematical content. And at the end of this whole process, there are abstract activities. We, as teachers, very often start from abstract activities, and this is a mistake, especially with kids who are 10 years old, 11 years old, because Piaget, in his theory of intellectual development of human being, established some stages of this development, and of course this abstract stage, ability to abstract thinking, is not present in this development from the beginning of life, or from the beginning of being pupil. Yes, so according to this strategy, we should start from concrete activities, then to go to imaginary activities, and at the end to go to abstract activities. Please, the next. Okay, and this strategy is strongly connected with problem-solving method, also with realistic mathematics teaching,
And it means using this strategy means experimenting. And also experiments, of course, lead to solving some problems because this is the main destination of all these activities. And also doing experiments leads to discussion, putting hypotheses, this whole the beginning of research method. The next, please. Yes, thank you. And I mentioned already about experimentation. Some people don't believe in possibility of making experiments in mathematics, because they say that that experiment is in biology, chemistry, physics, in nature. But what it means, that experiment in mathematics. In mathematics, we can do experiments because when we observe some situations, even in nature, the curiosity is rising, and we want to make research how it works, what conditions are necessary in order to obtain this or this or this. So mathematical experiment consists on these stages that are displayed on this screen, this slide. The next, please. Yeah, thank you. And in Poland and also already abroad, 18 years ago, the idea of a Young Explorers Club was created. And a coordinator of this project is Copernicus Science Center in Warsaw. And what means this Young Explorers Club? It means meetings of children and young people in order to making experiments in different domains of science, to make experiments, to learn from the results of experiment. The main thing here that observations show is the atmosphere. Because kids and young people are in situation when they are of discoverers of the knowledge. The next, please. Okay, thank you. And what is important? Personal commitment during meetings. Everybody are active. Experimenting as a way for looking for solutions, problems, research methods, and examining phenomena from different fields. Not only teacher can be supervisor of such club. Parents can be supervisors. All people who have some idea what interesting can be done with children. Okay, the next, please. Thank you. And in June of the previous year, at the Center for Creative Mathematics Learning at my faculty, we established two clubs for primary schools, for kids from primary schools, we trackers of mathematics, and for students from secondary schools, we mathematicians.
For first meeting, kids arrived with grandparents, with parents, and everybody were very happy that in Bialystok will be such place and such meetings where kids can do something around mathematics, not only read definitions, theorems, and solve exercises from textbooks, but to do something manually, to do something. Okay, next, please. Yes, and we established, we with my colleagues at our faculty, we established two main principles of arranging these clubs and workshops for participants of these clubs. First was to inspire students to discover mathematics by experimenting with using real objects. Just like Zofia Krygowska said, proposed in her theory of, in her strategy of functional strategy of math education. And from the other side, we wanted to help students in their school mathematics. We wanted to show them, to convince them that mathematics can be discovered by themselves, and they don't need to be afraid of mathematics, of school mathematics. We wanted to show this school mathematics from another side, from side of activities. We wanted to show this mathematics as a joyful process, learning mathematics and joyful process. Okay, thank you. Thank you. And there are two reasons of these principles. I said already. And about this first reason, to convince students, parents, and teachers that mathematics can be learned by experimenting and thinking, and also establishing this, creating these two clubs was some kind of answer to these problems with learning of mathematics that I listed on the first slides of my presentation. But also we want to start, then we wanted to start, and now we started the process of transfer methods of learning and teaching from Young Explorers clubs to the lessons of schools. Just we wanted to inspire teachers to change a little bit, at least a little bit, to change the style of math teaching. Okay, the next, please. Thank you. And now I would like very shortly to present some selected topics of clubs meetings. More detailed description is in my article. This is from the first meeting of club for secondary school. I started from introduction to topology, and here we can see concrete activities, and we used plasticine, and at the end of this meeting, students said that, oh, this mathematics is strange, but very interesting thing. Of course, we did not finish our meeting only on this
doing something with plasticine, but there were also imaginary activities, because it was necessary then to discuss the problem of dimension, and it was a trouble for students, so we started to draw something on the blackboard, and then abstract activities. The next, please. Thank you. Pupils from primary schools in September of the previous year made external calendar. It is mathematically, it is connected with combinatory. Okay. The next, please. Okay, and this on the example of this of this problem, I would like to show how to apply functional strategy of math education. The problem is how to transfer, is it possible to transfer Greek cross into a square? This is Greek cross, very simple Greek cross. The next, please. Thank you. And concrete activities. Students started to do something to cut this cross in order to create a square. The next, please. They couldn't do this. Nobody solved the problem during this first stage of our activities. So we started to draw. This is imaginary activities. We started to draw, to make drawings, and here there is the solution, but I had to give some hint for them. Okay, and the next, please. And then abstract activities. Abstract activities, it was discussion about the transformation. Of course, it was necessary to justify that, to prove that we received square. And also one student from secondary school proposed also to prove that fields of both figures are the same. Not only that shapes of that we obtained shape of square, but also the fields. Also the fields. It was some problem, because not with this justification of fields, but of equation of fields, but it was problem with kids from primary school, because they were in different age, from 7 to 13 years old. And justification with using some mathematical ideas that we received the square required some discussion on different levels. So it was very interesting discussion between kids in different age, on different levels of mathematical knowledge. Okay, the next, please. And here there is pentagon, and here there is pentagon 2. And the next, please. And
when parents bring their kids to our workshops, I always invite parents to attend the workshop if they want, of course, and sometimes they solve the same problems and they are enthusiastic in the same on the same level they than their kids. The next, please. And some conclusions. Conclusions. Style of learning based on different activities and investigative work helps students to discover mathematics. It is obvious. It is obvious. We observe this. Students start to look at mathematics from quite new side. Not as the domain accessible only for selected people, but also as the domain that can be discovered by themselves. Also teachers, parents say the same. They say sometimes after our workshops, oh, I never was taught in mathematics in such way. And of course they are happy. Now a great task ahead of us to convince the teachers that such methods can be used at the lessons. But unfortunately, teachers always say that they have no time for such methods at the lessons because they have to prepare their students to exams, to external exams. And the next, please. Thank you very much for your attention. Okay, thank you. Thank you. I have questions. I have some questions to you, Anna. First of all, you involve different children, I mean different years children. Do you use the same strategies and techniques and activities for the children, or you make choice of different years? And as usual, you unite, get together children of different year, or you organize different classes for them? There are two clubs, one for secondary school students and one for primary school. And in this club from secondary school, it is simple because they are from second grade or third grade from secondary school, and I can use the strategy, more theoretical strategy for them. The problem is with kids from primary school. We don't divide our clubs for particular classes. For example, that this is for sixth grade students. This is for fourth grade students. We allow to come and to attend our workshops for everybody who wants from primary school. And there are sometimes such situations that it is necessary to use some mathematical ideas, some mathematical concept that kids from, for example, from third grade of primary school are not familiar with yet. So in this situation, I use example connected to real life, for example, not definitions from the school. It was shown very clearly
in this justification that we really obtained square from Greek cross, because it was necessary to use the concept of identical triangles. And small children did not know what it means. What it means that triangles are identical. How to prove this? So I used the example from real life, when we want to create some new dress and we have the pattern and we have to put this pattern to the material and to cut some parts of this dress from the material, and it means that these parts are identical. And then I went to the properties of identical shapes, not triangles at first, but shapes. What it means, and that some shapes are identical. And in this way, we established the properties of identical shapes and then identical triangles. That angles must be the same, that sides might be the same. So I did not do this with students from secondary school, because they know already what is identical, what means identical triangles, what are the properties. So the strategy I use, if it is necessary, I use different strategies for small kids and for more adult students. Of course, it is some problem if in one group I have students, I have kids 7 years old and 13 years old. But I always try to satisfy these younger kids, because for them it is something new they can learn. For this older, it is some kind of repetition of knowledge. Yes, yes. Or good occasion to even to teach their younger colleagues. It was very funny for me moment when I started to I started with this topology in secondary school, because I thought that, of course, higher mathematics secondary school, when these students from secondary school found out what these small children do on their meetings, they immediately said, we want to do the same, absolutely the same. So now I do the same, but on different levels. This is some challenge. This is challenge, but it is very for me, as for academic teacher and teacher of teachers, it is very instructive. Very. I learn how to react in different situations, because the idea of Young Explorers Club is not to help too much for kids or for participants in their activities. Thank you. I'm sure that all your work is challenged, because first of all, we have only the first, unfortunately, we have only the first step to these approaches. And I hope that in the summer, in some year, when we overcome these difficulties with quarantine, we will meet with you and have face-to-face communication, Anna. I would be happy. I would be very happy, especially that now in Ukraine
some consortium was created in order to spread the idea of young explorers clubs. Some institution from Tarnopol and from Lviv, probably. In Georgia, there are more than 100 clubs. And now this process starts in Ukraine. Yes, yes, I know. Mm-hmm. But it is fantastic. It is fantastic work. It is quite another work than preparation to exams. Yes, yes. I agree. From methodological point of view, it is really challenge. Yes. But totally agree with you. I totally. And unfortunately, we should stop your talk, and we have the next presenter, István, Professor István Lénárt, ELTE University, Hungary, Comparative Geometry in Distance Education. Please. Hello, do you hear me? Everybody hears? Do you hear me? Yes. Hello. Hello. We hear you very well. Thank God. You can start your presentation. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. I am happy to take part in this conference. May I see my slides? May I see my slides? Because I don't see now. May I see my slides? Hello? Hello? You see slides? I would like to see my slides. Can I? You Wait see? a minute. Yes, we see your slides. Thank you. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, then please go up. May I ask you, go up with one slide. Go up, forward the slide. The next one, please. Thank you. So, the first question, I would like to first to tell something about comparative geometry. What does it mean? The meaning, unfortunately, Anna told almost everything about the strategy and ideology between these things. It makes my work easier. So I would like now to tell what is comparative geometry. Comparative geometry means that from very, very young age, even from kindergarten, you teach the kids not only one way of geometry, one system of geometry, Euclidean geometry, basically on the plane or in three-dimensional space, but you teach two different systems of geometry. And in this case, you can choose a lot because there are dozens of geometries. But of course, we start the two simplest ones, so to speak. One is geometry of the plane, and the other is geometry on the spherical surface. So we try to teach, we try to introduce rather the simplest thing. What is straight? What is parallel? What is perpendicular? What is distance, angle, circle? Blah, 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 blah. What are these things on the plane, and what will be they change or not change on the sphere? Please go up. The next question is, for what ages? You may think, excuse me, I take off my coat. Now, you may think that this is madness because even plane geometry is too difficult for a small kid. It is not true. It is not too difficult. It is not too difficult. And my real hope is that it can be done for almost all ages in normal steps, not overburden them, not to put on their shoulders something that they don't understand, but on their own level,
on their own level. And very, very importantly, it is not only for the selected few, for the talented people, so to speak. I have no idea what talented is, but it is not only for the talented, but it is for the whole group, not for 3 kids in the 30-member classroom, but for the whole classroom. Maybe not everybody will understand it in the same way, but the main part is that they should enjoy it. Even they are less or more, but they feel their strength, their power, just what Anna told about, their abilities. This is what they should be trusted in. Please go up. Now, we can start this whole project by asking them to give examples on planar, on flat surfaces. And they will be, the kids or anybody else, they will be surprised that in nature there are relatively very few examples of flat surfaces. Leaves, for example, or crystals, or sometimes they care that the scales on the fish and things like that, but it is not at all too often. Not at all too often, so it doesn't explain that in school geometry, plane geometry is in such focus. But if they try to give examples about spherical or partly spherical surfaces, both in nature and in artificial environment, they are surprisingly often come out. Here you can see the planets, a dome, apples, ladybug. On the middle, this is a very famous Japanese folk art, temari balls made by it is a little bit small, it's a little similar to all Easter eggs, but it is made on a sphere, so to speak. Or there is that mushroom, and so on and so on. So spherical surface is very often happens in our environment, and this means that the kids have a lot of experience, natural experience in their everyday life, in their everyday environment about spherical shapes. Please go up. Go up, please. What are the leading principles? Almost the same that Anna listed before. First, direct hands-on experimentation with tools, not not only reading a book, not only writing numbers on a sheet of paper, even not on drawing a sheet of paper, but making experiments, just what Anna said. I am a person somewhere in between physics and mathematics. And what I'm really interested in is the bridge between reality and abstraction. And this is what I want to give them, to the kids. Direct hands-on experimentation. And I think that it is particularly important in our age when most of the kids get the information from computers, not from their own senses, but are filtered to a how shall I put it, to a virtual reality. No, so little frontal instruction of the teacher. Very often, when I am in the classroom with my uni students, then very often I hide myself in the corner of the room, and I see on their face that they are happy that the teacher disappeared, and they can safely talk, discuss, experiment among each other. They feel free. They are the kings. I am only a servant. I am only a mediator. Okay, no. Friendly atmosphere, just as Anna said, very important. Don't be afraid. Don't be afraid of making a mistake. Don't be afraid of the teacher, and don't be afraid of your peers. Trust yourself. Trust your abilities. No, ensuring the right of student and also the teacher to make errors and correct them.
This is one of the tragedies of mathematics teaching, that many teachers think that they should be infallible. If they make a bad word or a bad sentence or a mistake on the table, then I don't know, ghosts will kill them. But I think this is not the case. We are human beings and we have the right. Actually, I think that the only way to real knowledge is through mistakes and faults. You have to make mistakes and you have to correct them and again make a mistake and again correct them. This is the right way of teaching about mathematics or teaching about anything. Please go up. What are the tools? What are the tools? As you see, it might be ridiculous, but it is not. It is not ridiculous. As you see, they can safely experiment at home with oranges, on horseradish, apple, whatever. I must say that I designed a set of spherical experimental tools. On the down row, you see a spherical compass. Then you see a transparent sphere with a spherical ruler, and on the last one, a spherical protractor. Of course, these are very nice tools, and if you have in your classroom, it is very, very good. But it is not restricted to these tools. You can make, as you will see soon, you can make it at home with this orange, with this mandarin, or whatever you want, whatever spherical shapes you find in your environment. Please go up. Here you are. This is a set for experimenting at home. Almost spherical orange cups of bottles, of plastic bottles. They are very, very good, for example, for making a homemade protractor for the kids. The gums, the rubber bands are very, very good for making straight lines on the sphere. If you put it all around the sphere, that they will show spherical straight lines. And also you can write directly with permanent markers or soluble markers or ball-tip pens on the surface of the orange, and I swear that afterwards you can eat them because the peel defends from the ink. So this is a set from homework. If you don't have that complex material, experimental material at home, please go up. What are the objectives? Very important. Turning the Euclidean monologue into a drama, into a conflict, into a fight in between two different standpoints, two different endpoints. Explaining I will give some examples of this. Just think that in most cases, just as Anna said, in most cases, a definition means nothing for a kid. If I show him or her a triangle or a circle, he or she doesn't understand what's the use of making a definition about it. Well, I look at this and I understand this, and that's the end. Why I need a definition? But if you try to ask him or her how you do interpret a triangle or a circle on an orange or on a soccer ball or whatever, then he or she understands that in order to create a similar object on the sphere, you must understand what the planar one was. You see, so this is just the conflict. This is just the difference which explains the usefulness of definition in mathematics. Okay, and very, very important, the last one. Help the student step out of the box, tolerate and understand another person's perspective. Just think, if you are an Ukrainian or a Russian or a Polish or an Italian or a Hungarian or whatever, in this world, you must understand the other people. You must understand another social state, another culture or religion or whatever you want.
So you must understand the other people. And this way, if you try how to understand a different standpoint in, for example, geometry, this is a model for stepping out of your one-way thinking and to change your point of view, to make empathic toward another person. So, under the disguise, under the blind of geometry, you teach maybe even much more about human communication. Please go up. This is one example. If, I don't know if anybody sees it, this is an orange and this is a cup. This is a cup of a bottle. And if you ask the kids, then draw around this one on the orange, or as you see on the plastic ball, a circle. And you ask him or her, why is it a circle? This is a very, very difficult question. That whether is it a circle on the sphere or not. After a while, they understand, okay, this is a circle because there is a point on the surface of the circle, of the sphere from which all the perimeter points are at equal distance. That's okay. Euclid still helps them. But then take the opposite point, not the northern pole, but the southern pole, and ask him, is the southern pole also a center? And this is a terribly difficult question. Here, Euclides doesn't help you anymore. And if you, or the kid, of course, understands that according to the definition, he must take also into account the other point, then he really understands the importance of definition, because the opposite point on the orange, for example, cannot even be seen. He has to understand the role of center in order to understand that on the sphere, every circle has two centers, right? Go up, please. Go up. Very important thing. at each slide, I say that very important, this is my obsession, this is my mania. Excuse me. So the next absolutely important question, what is straight? What is straight? What is the meaning of straight? Still another concept which you might think, this is obvious. I look at this and I say whether it is straight or not. But if you try to apply the same concept on the spherical surface, then the whole thing changes. What is straight? Why is it straight? Because it shows the shortest distance between 2 points. Then you have to discover on the sphere also exists such a line, but it is not the same as the planar straight line, but it is also a circle. What kind of circle? All spherical straight lines are circles. All spherical circles are straight lines. La 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 la. Perhaps this is the hardest. This is the hardest. So deeply in our minds, the concept of straight line is rooted that is absolutely very difficult to get rid of this Euclidean fetter on your hands. Okay, go on. I walked over all Hungary and in a lot of foreign countries, and I asked a lot of teachers, what is an angle? What is an angle? In most cases, total silence, total silence. Nobody really understood what is an angle. Of course, you have such kind of definition in three-dimensional geometry, la 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 la. But believe me, the basic problem with the concept of angle is that if you try to interpret it on the planar surface, it is an infinite region, and this causes the real problem for most kids. What is an angle? What is this infinite something? But if you try to make them understand on the finite orange, mandarin or whatever, then it becomes completely clear for them, and it is an everyday experience on the dining table in the morning when they see a watermelon or a mandarin or whatever. Look at this.
I prepared this Mandarin, and you can see that here they can understand. They can understand what an angle is. And if they first understand it on the sphere, on the finite sphere, then they can go back to the infinite plane, and then they will understand it. Please go up. What do you think about this? Is this a triangle? Okay, Euclid helps you on the first, but on the second, this monster, is it a triangle or not a triangle? This is an absolutely difficult question. And understand what is the use of definition, why it is good to understand what an angle, what a triangle is. Because on the second picture, you look at this, but this is so unusual. It is so against your everyday experience in the school or whatever that you have to think, can I accept this in a triangle? And the most interesting question that it's really up to the kids. Do you want to take it as a triangle, or do you hate this? You don't like this. According to your wish. If you want, I throw it in the dustbin. If you want, then we take with us. What do you want? What do you want? This is not a Bible. This is not a secret something book from which you have to learn it. It is up to your definition, up to your thoughts. Go up, please. Now we can to pandemic. Pandemic hit the country half a year ago. Absolutely unprepared, everybody. Absolutely. Do you hear me? Do you hear me? Who? Okay. Do you hear me? We here. Okay, fine. So when the pandemic came, from one day to another, we have to change everything. We have to change everything. Now, in one department of my university, it is completely online teaching, and on the other faculty, there is hybrid teaching, and I must tell you that enjoyed this hybrid very much because I need my students. I need to see them face to face. I want to meet them. I hope that there is something in my personality which is worth giving them. So I am happy that I still can meet them. But the fact is that we have to rearrange the whole teaching, everything. And we were not prepared that at all. Not. And now I would like to tell you how in my course I try to work out some changes. Go up, please. Go up. We asked them to try, as you saw beforehand, about the orange, about the toothpicks, about the whatever, to work at home, to make experiments at home, not only to sit in front of the computer and write my wise thoughts or my text or whatever, but work, experiment, act. Now, not only swallow the foreign knowledge, make your own knowledge. As Anna said, create your own knowledge. This is the real task, and this is what we have to survive during this whole pandemic. Go up, please. So I try to make up a kind of correspondence between them and me when they wrote something about their experiences, and as you will see soon, they send me even photos of their work. Then I try to make a real correspondence, not give them that bad, good, blah, blah, correct or wrong, not at all. I tried to let them make the final step whenever I could. And in some cases, we had even 3 changes of language. Go up, please. I don't want to steal too much time. Now, and the assessment was, the correspondence was not graded because otherwise they would feel terribly. But only at the end, there was a essay, so to speak. What is a straight line or what is a triangle? How you define a
circle, blah, blah, blah. And also they have to solve some three problems. Most of the problems was that something is given on the plane, what will happen on the sphere? And this is what I graded. Go up, please. Go up, please. This is one interesting example that the students sent me. The question is that given a regular polygon, which all of its angles 120. On the plane, there is only one kind of this, the hexagon with 6 sides. But on the sphere, not at all. 2, 3, 4, and 5, they all exist. 6 doesn't exist because it diminishes into a point, and up there nothing. And this is very interesting that the student draw such a experiment on the apple, and the drawing was correct, but the conviction in the student was so strong that she thought that her drawing is bad. Her obsession was stronger than her direct experience. And later on, she herself discovered that her drawing was correct. Go up, please. Next one, the exterior angles of a triangle. Also, as you see, very nice experiment on an apple with marker, with toothpicks, blah, 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 blah. Go up, please. Next one. This is also a very interesting one. Give you a spherical biangle or diagon or loon. This is like a gore on an orange. And the question is, how can you cut it into 2 equal congruent triangles? Your first thought is that only, so to speak, horizontally or only vertically. But the truth is that if the line goes through the middle point, the center of symmetry of the biangle, that all the lines are good. This is also very, very good and very challenging something. I had a lot of very good discussion about this. Now, please go up. Go up. Okay. Well, this is just what I want. That basically, I think that we won. We won because there was not a complete catastrophe. They survived it, and I can prove this that in the fall semester, this is not a month. This is an optional course, and after this course, a lot of kids, a lot of students enrolled to the continuation. So they like this. It was not a feeling of total failure, but they enjoyed this whole thing. And this is the most important thing. They should be happy. Mathematics should make them happy and not blah. Please go up. Go up. Okay, the right to make good mistakes. I was very happy about their mistakes. I tell you why. Because nowadays, it is very often that the student doesn't bother with thinking, with fighting, with struggling with a problem, but just look at the internet and copy something for me. I hate this. I like if they make a real mistake, which comes from their real thinking, they are happy about this, because this proved that they have the courage, they have the mental courage to struggle with the problem, to take up a mistake, to take up the responsibility for their decisions. I like it very much. Please go up. Please go up. Well, online or offline. In the past, I was very much against offline. Against online, because I wanted them to make experiments, and I thought that playing on the internet, they do it all other life, all other parts of their life, and I asked them, and I wanted them to make experiments. But please go up. But now I realized that both ways are necessary, and both ways, so to speak, are complementary
to each other. If you use it well, then you reach even better results than separately only online or separately only offline. You have to unify the two ways, and then they will make then you make your students happy, and it will be much more successful for them. Go on. Thanks a lot. Thank you for listening. Thank you, István. And I have a question to you. We saw all tools, models which you usually use, but I have a question, and it is the next. What kind of techniques you use to make the discussion between your students intensive? Because as usual, we know it's quite difficult for students to start this discussion. What do you use? Very good question. Thank you very much for it. May I ask, you mean that we are sitting together or in distance education? What do you mean? What do you mean? Indirect contact or in online contact? But I can answer both of these. So actually, when we are in the classroom, then as I told you, I tried as much be invisible as only possible, and I want them to make experiment. And I am the happiest when I disappear from the classroom, and I, in a corner, I am only a listener of their own fight, their own discussion. No, it is not that. Yes, it is that. Why is it that? Blah. This is the greatest success. In writing, it's also a big task. I don't want to be unmodest, but this is a kind of literature. This is a kind of balletry tricks. This is a kind of literary task to lead such a discussion that these icebergs in their hearts, that the teacher is a teacher and I am only a student. This is terrible. I want to be not their superior. I want to be their partner. I want to be one of them. I don't want to push my opinion on them. I want them to create their own opinion, and I try to do this either by direct talk or by their conversation between each other, or even in writing. I try to write them that for example, I try to write not slang, but almost slang words. This doesn't mean that I course in the writing, but I afford such expressions which they wouldn't expect from a teacher. I try to speak or write as their partner, to make them free, to break the wall between us, that's all. I'm excited. I want to be your student. I want to be a student, and I hope we will meet very soon on the next conference. And the next, thank you very much. And the next, our report is dedicated to Geometry 2. Valerii Kuz'Mich, Lyudmila Kuz'Mich, they are both from Kherson State University, and elements of non-Euclidean geometry is the formation of the concept of rectilinear placement of points in school children. Please. Значит, показать на главном экране весь ваш экран. Окно или экран. Сейчас. One moment, please. Сейчас весь экран. Разрешаю. Видим. Дуже добре видно. Кулака.
Добрий день, шановні учасники конференції. Ми пропонуємо вашій увазі доповідь, присвячену впровадженню елементів неевклідової геометрії у шкільний курс геометрії. Відразу зробимо зауваження про те, що даний матеріал стосується в основному курсу геометрії для класів з поглибленим вивченням математики. Через неповних 6 років ми будемо відзначати 200-річчя від дня народження першої неевклідової геометрії, це геометрії Лобачевського. 2 століття – це достатній термін для того, щоб при вивченні шкільного курсу геометрії можна було ознайомити школярів хоча б із окремими елементами неевклідової геометрії. Тим більше, що цими елементами вони вже зараз активно користуються, навіть не підозрюючи про це. А використання неевклідової геометрії у наш час вже дає значний економічний ефект. Натомість навіть у класах із поглибленим вивченням математики про неевклідову геометрію повідомляється лише в історичному аспекті. Згадується лише про заміну Миколою Івановичем Лобачевським 5-го постулату Евкліда протилежним йому постулатом. Однак у школярів виникає нерозуміння цього факту, оскільки вони не підготовлені до його сприйняття. На наше переконання, формування основних понять неевклідової геометрії можна розпочати ще у 7 класі, оскільки саме тоді учні знайомляться з першими основними поняттями геометрії Евкліда. Точка, відрізок, довжина відрізка, відстань між точками, пряма лінія. При наведенні опису цих понять слід, на нашу думку, звертати увагу учнів на їх відносність. Наприклад, відносність поняття «точка» можна проілюструвати на порівнянні зображення міста на географічних картах з різним масштабом. Ось на цьому файлі ви бачите місто ваше рідне Кривий Ріг, позначене на карті точкою. Ну, в такому розумінні, як його подають учням. Це при досить великому масштабі. Якщо зменшити масштаб, ця точка, ви бачите, набирає обрисів міста, дійсних обрисів міста, яке дуже слабо нагадує попереднє враження про точку. Наступний слайд. Відносність поняття відстань між двома точками можна проілюструвати на порівнянні двох маршрутів руху по місту між двома пунктами. При цьому коротший шлях не завжди виявляється прямолінійним відрізком. Більше того, при виборі маршруту можна керуватися різними критеріями, тобто означеннями відстані, часом руху, кількістю витраченого пального і так далі. Відносність поняття прямолінійності можна наглядно проілюструвати на прикладі зображення однієї і тієї ж самої дороги між двома містами на географічних картах з різним масштабом. Інша ілюстрація. Рухаючись, як ми вважаємо, тут можна пояснити, це перша карта, це з дуже великим масштабом, відстань між двома містами Стіл, це в Штатах, Стіл і Доусон. Його тут навіть на карті нема, оце видна точка врізу дороги в велику дорогу від цього міста. Отут на цьому відрізочку це майже пряма лінія, відрізок. Подивившись, збільшивши ось масштаб, видно, що це далеко не пряма лінія. Тобто при певних умовах можна вважати це прямолінійністю, при інших умовах не завжди. Інша ілюстрація. Рухаючись, як ми вважаємо, прямолінійно по поверхні Землі, ось від точки А до точки Б, ми все ж таки рухаємося по колу великого радіуса Землі. Ось це наглядно видно на цьому зображенні. Довжина лінії. Можна розглядати навіть у старших класах це поняття, зокрема, її можна проілюструвати зображенням фрактальних структур. Ось ми маємо, що таке фрактал? Побудова наступна.
Ось маємо відрізок, ділимо його на 3 частини, потім одну частину посередині будуємо рівносторонній трикутник з такою ж довжиною сторони, як і інші 2 відрізочки. Потім на кожному із отриманих відрізочків знову проводимо ту саму побудову. І таким чином, подрібнюючи ці побудови, ми отримаємо певну лінію на вигляд, ніби як це лінія. Вона зберігає певну структуру якусь, отримується вигляд лінії, однак довжина цієї лінії збільшується до нескінченності. Почали з відрізка, скажімо, одиничної довжини, а довжина лінії може збільшуватись аж до нескінченності. Це так звана проблема довжини берегової лінії. Ось лінія Мінковського, також можна зобразити подібні структури фрактальні. Вони вказують на те, що поняття відстані між точками досить відносне і потрібно означувати певним чином це поняття. Ось класичне означення метричного простору. Його дають, на нашу думку, відносність знань школярів з елементів неевклідової геометрії обумовлене значним ступенем формалізації та абстрагування основних понять цих геометрій. Крім того, перепоною є необхідність ознайомлення учнів з великою кількістю аксіом, без яких досить важко пояснити суть неевклідових геометрій. З цієї ситуації можна, на нашу думку, вийти, використовуючи апарат метричної геометрії, як найбільш наближеної до геометрії Евкліда. Ця геометрія використовує лише 3 аксіоми відстані між 2 точками множини. Причому ці аксіоми досить прості та зрозумілі навіть для молодших школярів. Класичне означення метричного простору пропонувати учням, таке, яке зараз перед вами на екрані, пропонувати учням недоцільно, оскільки воно використовує поняття функції 2 змінних. Можна дещо спростити. Зараз, одну хвилиночку. Можна дещо його спростити і, наприклад, попробувати дати це означення у 9 класі. Як бачите, ніби воно і більше за розміром. Однак тут в одному означенні 2 варіанти. Один текстовий, один формалізований за допомогою формул. Можна, замінивши поняття функції на поняття відповідності, з яким учні знайомляться в 9 класі при вивченні поняття функції. Це означення дещо спрощується. Причому це означення можна навести в описовій формі, а у старших класах у формалізованій. Взагалі кажучи, якщо трошечки навіть і простіше, якщо навіть простіше сказати, можна сказати однією фразою, досить таке загальне поняття цього метричного простору. Метричний простір – це множина точок. Відстань між будь-якими 2 різними її точками додатна, комутативна і не перевищує суми їх відстаней до будь-якої іншої точки множини. Вчитель може вибрати за своїм уподобанням будь-який із цих варіантів і розповісти учням. Відразу після означення метричного простору слід навести приклади найпростіших метричних просторів. Найпростішим з них є простір R1, це множина дійсних чисел, геометричною інтерпретацією якого є числова вісь. Для цього простору досить просто можна довести те, що він є метричним. Ось означення відстані між 2 точками простору R1. Це просто абсолютна величина різниці їх значень. Так, наступний слайд. Ось приклад простору R2. Також це можна його давати у 9 класі, оскільки учні знайомі із координатною площиною. Складніше перевірити виконання аксіометричного простору для двовимірного арифметичного евклідового простору R2, множина точок координатної площини. Найважче перевіряється виконання нерівності трикутника. Однак при її перевірці використовуються достатньо прості аналітичні перетворення та нерівність Коши-Буняковського.
яка, до речі, вивчається в 9 класі у класах з поглибленим вивченням математики. Досить простими і наочними є приклади метричних просторів R1,2 і R0,2. Ці приклади демонструють, що на одній і тій же множині точок можна по-різному задати метрику. При цьому метричні властивості відповідних просторів будуть відрізнятися. Суть простору R1,2 можуть зрозуміти навіть учні 7 класу. Ну, наприклад, як це можна проілюструвати? Відстань між двома пунктами при русі по місту вимірюється не довжиною відрізка, що їх з'єднує, а складається із суми довжин відрізків шляху між цими пунктами. У 11 класі можна познайомити учнів із метричним простором CL. Верніше, прошу пробачення, із простором CAB, неперервних функцій на відрізку. Ось таким чином означається відстань між двома функціями. Це трошечки складніший простір, однак ці властивості теж вивчаються у цьому класі. Вивчається теорема про те, що неперервна на відрізку функція досягає свого максимуму на цьому відрізку, і таким чином існування оцієї відстані між двома елементами цього простору вже відома. А нерівність трикутника можна легко довести, використовуючи відому нерівність між абсолютною величиною різниці двох чисел і сумою їх абсолютних величин, яка теж вивчається у школі. У 11 класі можна познайомити з метричним простором CL, інтегрованих на відрізку функцій. Ось таким чином, знову ж таки, визначається відстань між двома елементами F і G в цьому просторі. Ось можна дітям буквально в 9 класі продемонструвати приклад неевклідовості у метричного простору на відомих їм поняттях. Ну, наприклад, ми в просторі R02 розглядаємо 4 точки. Вони от розміщені, їх координати на координатній площині. В геометрії Євкліда вони є вершинами квадрата із довжиною сторони корінь квадратний із 2. Однак, якщо ці відстані перерахувати в просторі R02, то вийде трошечки інша ситуація. Ось за попереднім означенням відстані в просторі R02 пораховані відстані між цими точками, всі, які можливі. І дивлячись на ось ці рівності, виходить, що всі ці точки повинні лежати на одній прямій, або, як ще кажуть в метричній геометрії, повинні бути розміщені прямолінійно. Це суперечить логіці геометрії Євкліда. Цей приклад вказує на те, що зміна метрики простору впливає на його геометрію. Тепер поняття прямолінійності точок можна сформулювати ось таким чином. Попередній приклад вказує також на відносність поняття прямолінійності розміщення точок. Для метричного простору це поняття означається достатньо просто. Це випадок, коли нерівність трикутника перетворюється у рівність. Ось таким чином. Відстань між двома точками x, y дорівнює відстані між точкою x, якоюсь третьою точкою z, і відстанню між точкою z, цією третьою, і другою точкою y. По цьому співвідношенню можна також сказати, що точка z лежить між точками x і y, або є внутрішньою для цих трьох точок, або ж що точки x, y є крайніми точками. Так, зараз хвилиночку, 8-й приклад.
Найпростішим прикладом прямолінійно розміщуємо множини є простір R1, точки числової осі. Це і так зрозуміло, тому що між точками прямої лінії і множиною дійсних чисел встановлена взаємна однозначна відповідність. Множина лінійних функцій kx, означених на відрізку 0,1, прямолінійно розміщена у просторі C01, тобто в просторі неперервних на відрізку 0,1 функцій. Хоча графіками цих функцій є відрізки прямих ліній, що проходять через початок координат. Так, я буду закінчувати і тепер пропозиції. Час вичерпано. Це також приклад неевклідовості. Трошечки перебрав часу, вибачте. Мої пропозиції. Знайомити учнів з фактами неевклідовості основних геометричних понять можна починати з 7 класу. І проводити це слід у класах з поглибленим вивченням математики. Друге. Таке знайомство бажано проводити на уроках геометрії паралельно з вивченням відповідного геометричного матеріалу. Точка, відстань, пряма лінія, відрізок, довжина відрізка і таке інше. На протязі усього періоду вивчення шкільного курсу геометрії. При цьому слід поступово ускладнювати факти з неевклідових геометрій, що пропонуватимуться для ознайомлення. Третє. Систематичне знайомство з найпростішими прикладами метричних просторів та їх геометричними властивостями можна розпочинати з 9 класу, увівши для цього спрощене означення метричного простору, можна описово. Четверте. У старших класах доцільно ввести окремий факультативний курс для знайомства з основами неевклідових геометрій. І п'яте. При знайомстві з елементами неевклідової геометрії доцільно використовувати метричну геометрію, як найбільш наближену до класичної геометрії Евкліда. Дякую за увагу. Дякую, Kuz'Mich. Так. І, звичайно, мене вразили всі приклади, рекомендації. Скажіть, будь ласка, чи є якісь навчально-методичні матеріали, розроблені вами, в яких представлено цей метод у системі для використання вчителями у системі? Зрозуміло, на цьому етапі мною лише опубліковані теоретичні матеріали. Я трошечки розповідав студентам-магістрантам про це, вони з задоволенням сприймають цей матеріал. Трошечки розповідав на курсах підвищення кваліфікації учителям математики. Вони теж задоволені, дуже гарно сприймають матеріал. Але розробити я поки що цього не робив, тільки приклади. Зараз йде тільки набір такого фактичного теоретичного матеріалу, публікації в журналах і на конференціях. Дуже цікаві розробки. І це дуже добре, що ми переходимо, оце бачите, як наші іноземні колеги, переходимо до експериментального більш навчання. Це дуже добре. Це дуже добрі ознаки. Дякуємо за вашу доповідь. And the next team of scientists, Marina Drushlyak, Makarenko, Sumy State Pedagogical University, Alena Semenichina, Makarenko, Sumy State Pedagogical University, Vladimir Proshkin, Boris Grinченко, Kyiv University, Stanislav Sapochnikov, Alfred Nobel University, all scientists from Ukraine. Training a mathematics teacher to use mnemonic techniques. Please, Marina Drushlyak. Good day. Do you see my slides? Yes, we see it very well. Okay. Let me present our paper, Training Pre-Service Mathematics Teachers to use Mnemonic Techniques. Modern youth grows up in an environment saturated with a powerful and intense information flows. The amount of information accumulated by mankind is many times greater than the amount of knowledge that can be mastered by a person. The constant increase in information combined with the high competition and the demands of society leads to an intensification of the educational process. On the other hand,
the intensification of educational process leads to a number of problems in the student's mental and somatic health. And in such conditions, the problem of the cognitive load appears, which is that a person can achieve their optimal level of mastering the material only if there an adequate load on the memory. In the process of teaching mathematics, memory has a special load. Therefore, the introduction of effective approaches to memorizing a variety of mathematical information can solve the problem of cognitive load. As one of such approaches, we consider the use of mnemonics as a way to improve new information by creating associative relationships using special methods and techniques. Mnemonic techniques are used to improve the mastering of complex information that does not have established logical connections between its elements. The process of memorizing educational material is more intensive provided that subjects are engaged in active thinking, using their operations of comparison, analysis, synthesis, classification, generalization. Memos, tables, instructions, different visual supports can help students gradually, without overload, to perceive and remember significant objects and are effective in the study of mathematics. Our studies, our research, make it possible to argue that the issue of training preserves mathematics teachers for the use of mnemonic techniques and methods has not been the subject of special studies yet. An essential characteristic of the process of memorization is a measure of understanding of the memorized material. Therefore, meaningful and rote memorization are seen. Rote memorization is a memorization without awareness to the logical connection between the various parts of the material. And meaningful memorization is based on an understanding of the internal logical connections between the different parts of the material. In the process of training per-service mathematics teachers, it is worth paying attention to the meaningful memorization of the material. To do this, it is necessary to find and highlight semantic support points in each part of the material. Finally, it is necessary to establish links between the selected parts and understand the logical sequence of their location, to draw up the general plan for the location of educational material. The following methods and techniques of mnemonics are determined by us, and let's illustrate some of them. The first example illustrates neologism technique, and the second one illustrates visualization technique. To confirm the appropriateness of mastering the techniques of mnemonics, research teachers conducted a pedagogical experiment. During March-May 2019, we conducted a survey of 32 mathematics teachers in Kiev, Sumy, Dnipro, and Irpin, and 52 students of the specialties mathematics and secondary education mathematics of Makarenko Sumy State Pedagogical University, Boris Glinkin Kiev University, and some students of Alfred Nobel University, Dnipro. The students were involved in the experiment. The results of the survey of teachers were distributed as follows. 87% of teachers noted the feasibility of using mnemonic techniques, and their answers about the most effective of them were distributed differently. Among the best methods, they pointed visualization, color accent, comedian, analogy. But unfortunately, the number of students who believe that it is advisable to use the mnemonic techniques is a little, only 38%. And this clearly demonstrates the importance of improving university training in this regard.
Based on the teacher's opinion, this is you can see on a slide the teacher's opinion on the effectiveness of the mnemonic methods. Based on the teacher's opinion that the amplification method and the visualization method are the most effective, we turned our attention to the software which can be used to create visual models. We divided this software into 4 groups, and you can see these 4 groups on a slide. Let's illustrate the use of such software. The first example is a mnemonic mnemovisual model, which is created by a smart object. The second one is a mind map for the topic similar triangle. This is the example of the mind map for the topic of similar triangles. And the previous one, but I can. This example is the example of the infographics function research. So let's go on. During September and November 2019 at Makarenko Sumy State Pedagogical University, we conducted trainings on the development of mnemonic methods for presenting educational mathematics material with various groups of students specializing in secondary education mathematics. The training lasted 3 hours and was aimed at training pre-service mathematics teachers to use of mnemonic techniques in professional activity. The results was achieved through acquaintance with the existing mnemonic techniques and the formation of these skills to implement them using specialized software. During the organization of the experiment, we are primarily interested in effectiveness of the training. 41 students took part in the survey. Since students' answers may or may not have changed, the McNamara's test was used to confirm the effectiveness of the training. The results of the first and second survey are shown in the table, and the effectiveness of the training was confirmed. What about the conclusions? You can see them on a slide. The first, that it was found that the level of development of mnemonic processes impacts the success of training, in particular mathematics. In order to introduce effective ways to memorize a variety of mathematical information, mnemonics are considered as a way of perceiving new information. A positive attitude of mathematics teachers to use the mnemonic techniques was established, and the most popular of them were identified. And at the same time, a low level of students' understanding of the appropriateness of using the mnemonic technique in professional activities was recorded, which requires to develop pedagogical means to train pre-service mathematics teachers for use mnemonics. Also, the classification of software used to create visual models was presented, and the training of mastering the mnemonic techniques for the presentation of educational mathematics material was developed. The effectiveness of the training was confirmed using the McNamara's test. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, Marina. And I have a question to you. Please more attention to classification of software you use to create visual models. Please, a second. Yes, and do you use its usual for visualization or something else?
taking into account the results of the survey of the opinions of mathematics teachers, we have a result that they prefer and they think that the visualization is the most effective way. And so the further our experiment, we pointed our attention only on visualization and the software to visualize different mathematics objects. Thank you very much, and good job. I believe that you do good job. Thank you. Thank you. The next team of scientists, Professor Kateryna Vlasenko, Donbas State Engineering Academy, Professor Lénárt, Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Professor Vitaly Achkan, Berdyansk State Pedagogical University, Irina Sitak, the Institute of Chemical Technologies in the East Ukraine, Vladimir Dal, and Oksana Kondratyeva, Cherkasy State Technological University, all scientists from Ukraine. Methods for developing motivation and value-oriented readiness of math students and teacher training university for implementing educational innovation. Please. Professor Achkan, please. Professor Achkan. Professor Achkan. Professor Achkan. Please. Vitaly Valentinovich, please. Vitaly Valentinovich. Ви мене чуєте? Так, чуємо. Так, тут був певні технічні проблеми. Зараз включаю презентацію. Так, не виходить поділитися. Виходить? Не виходить. Давайте включіть, будь ласка, презентацію. Я спробую. Хвилиночку. Зараз почекайте. Хвилиночку. Зараз. Готуйтеся, зараз з'явиться. Вашій увазі пропонується дослідження методика формування мотиваційно-ціннісної готовності студентів-математиків до впровадження освітніх інновацій. Будь ласка, наступний слайд. Необхідність впровадження інновацій у математичну освіту пов'язана з двома базовими проблемами. По-перше, це проблеми у математичній підготовці студентів, і це проблеми, з якими стикаються вчителі математики під час апробації, впровадження та продукування інновацій у своїй педагогічній діяльності. Наступний, будь ласка, слайд. Основною передумовою здійснення ефективної підготовки майбутніх вчителів математики є адекватний рівень їх мотивації до здійснення інноваційної педагогічної діяльності, залучення студентів до розробки інноваційних педагогічних рішень. Наступний слайд, будь ласка. Одним з можливих засобів залучення студентів до розробки інноваційного рішення є так звані річ-таск. Річ-таск – це такий вид задач, який підвищує інтерес до вивчення математики як науки, завдяки тому, що студенти мають можливість заново відкрити певні математичні правила, поняття або закономірності, діяти нестандартно, розвивати творче мислення та інтерес до розробки власного математичного продукту. Наступний слайд, будь ласка. Метою даної публікації є представлення методики розвитку мотиваційно-ціннісної готовності студентів-математиків до впровадження інновацій у процесі навчання у закладі вищої освіти. Наступний слайд, будь ласка. Для досягнення мети
було виконано наступні кроки, які ви можете бачити на екрані. Це аналіз думок науковців щодо онлайн-ресурсів та звітів, присвячених формуванню мотивації студентів до впровадження інновацій, розробка методики, яка складалася з двох етапів. Перший етап у процесі навчання елементарної математики студенти вчилися розв'язувати, створювати та систематизувати річ-таск. Та на другому етапі під час вивчення методичних дисциплін, зокрема методики навчання математики та технологій навчання математики, студенти створювали річ-таск для вивчення певних тем курсу математики та обґрунтовували доцільність використання кожного виду річ-таск у поєднанні з активними методами та засобами навчання на певному етапі уроку. Ну і експериментальна перевірка розробленої методики у процесі педагогічної практики. Для вирішення першого завдання було здійснено аналіз точок зору науковців, онлайн-ресурсів та звітів щодо питання проєктування та використання річ-таск при навчанні математики. Та аналіз методів і засобів навчання, розвитку мотивації студентів до впровадження освітніх інновацій. У результаті аналізу було виокремлено 3 базові принципи розвитку мотиваційно-ціннісної готовності студентів. Це проблемний характер, невизначеність та інтегративний характер навчання. Охарактеризуємо основні складові методики на першому етапі дослідження. Інтеграція математичної та методичної підготовки студентів у процесі навчання елементарної математики здійснювалась завдяки розв'язуванню та конструюванню річ-таск, використанню інтерактивних методів навчання, проведенню експериментально-консультаційного пункту перша сесія, використанню програм динамічної математики та хмарних сервісів. На наступному слайді ви можете бачити принципи виокремлені та відповідні їм категорії та підкатегорії річ-таск. Зокрема, принцип проблемності дозволив виокремити такий вид річ-таск, як відкриті задачі, зокрема їх підвиди задачі проблемні ситуації та пошуково-дослідницькі задачі. Принцип невизначеності дозволив виокремити ще один вид відкритих задач – задачі з відкритим закінченням. І принцип інтегративності дозволив виокремити 3 види інтегративних задач. Задачі першого виду на використання змістового і понятійного зв'язку між окремими розділами шкільної математики. Задачі другого виду на використання зв'язку між елементарною математикою та розділами вищої математики. І задачі третього виду на застосування математичних методів для розв'язування задач, що виникли поза межами математики. На наступному слайді ви можете бачити приклад річ-таск, а саме підвиду відкрита задача, задача проблемна ситуація. Охарактеризуємо складові методики на другому етапі, будь ласка, наступний слайд, дослідження. Це доповнення змісту дисциплін темами, пов'язаними зі створенням та впровадженням інновацій. Розробка річ-таск та їх використання у поєднанні з інноваційними засобами навчання. Використання інтерактивних методів навчання. Використання під час викладання методичних дисциплін методів мікровикладання та кейс-методу. Наступний слайд, будь ласка. Для перевірки ефективності розробленої методики ми використовували анкети Райана та Дечі та оцінювання певних видів діяльності, виконаних студентами під час проходження педагогічної практики. Зупинимось детальніше на оцінюванні якраз діяльності під час педагогічної практики. Це 4 основні блоки завдань щодо діяльності студентів. Аналіз досвіду закладу освіти, де проходили студенти практику. Акцентування йшлося якраз на інноваційних розробках вчителів математики та вчителів природничо-математичного циклу у цьому конкретному закладі освіти і презентування цих інноваційних розробок.
Це застосування інновацій на уроках та у позакласній роботі з математики. І тут основним критерієм була ініціативність студентів щодо використання інноваційних методів, форм, засобів та технологій, активність, послідовність і узгодженість, їх готовність до експериментів, здійснення змін у власній діяльності. Це розробка навчальних матеріалів під час проходження практики з використанням різноманітних інноваційних методів та технологій. І це участь в організації навчально-дослідницької діяльності учнів закладів загальної середньої освіти. Наступний слайд, будь ласка. Результати відповідей студентів на запитання Райана та Дечі щодо мотивації на успіх та боязні невдачі ви можете спостерігати на екрані. Наступний слайд, будь ласка. Щодо оцінювання завдань педагогічної практики, результати оцінювання ви можете бачити, спостерігати на слайді. Зауважу, що завдання першого, другого, третього та четвертого блоків у нас оцінювали з 10 балів і завдання другого блоку з 20 балів. Навчання студентів розв'язувати, систематизувати, конструювати річ-таск у процесі вивчення елементарної математики створило основу для методики, запропонованої авторами дослідження. Вивчаючи методику та технології навчання математики, студенти вчились конструювати та застосовувати річ-таск у своїй професійній діяльності, поєднувати їх з іншими активними методами навчання. Розумне чергування методів навчання, моделювання майбутньої професійної діяльності через використання методу мікровикладання та кейс-методу сприяло створенню ефекту новизни, підвищенню внутрішньої мотивації до навчання. Щодо висновків досліджень. Впровадження методики має відбуватися протягом усього 4-річного періоду навчання. Вона складається з 2 етапів. Вступний етап під час вивчення елементарної математики та основний етап під час вивчення методичних дисциплін. Наступний слайд, будь ласка. Методика спрямована на розвиток у студентів мотивації та здатності систематизувати, конструювати та використовувати річ-таск у своїй професійній діяльності та поєднувати їх з іншими інноваційними методами та засобами навчання. Наступний, будь ласка. Подальша дослідницька робота в цьому напрямі буде зосереджена на розробці модуля на освітній платформі ICon-MaSTEd, який представлятиме матеріал, розроблені авторами для реалізації методики формування мотиваційно-ціннісної готовності студентів до впровадження інновацій. Дякую за увагу. Дякуємо, професорочка. Я маю питання до вас, і воно полягає в тому, де можна більш детально ознайомитись з цими особливостями використання річ-таск, і чи планується вами розробка якогось особливої методики для їх залучення, чи можливо якихось онлайн-курсів? Дякую за запитання. Відповідним чином, так, з елементами методики роботи з річ-таск можна ознайомитись. Ми зараз працюємо на вказаній платформі High School Teacher Education над створенням онлайн-курсу, в якому представлені різні види річ-таск та методика їх використання для розвитку креативного творчого мислення студентів. Дякуємо вам за участь. And it was the last team of scientists which presented their findings, and we are going to finish our section. And the most important is that even we work on the condition of COVID quarantine, we are ready to keep our mental health. We are ready to meet and to share our opinion and introduce to us our techniques. Welcome to the next conference, which is going to be in Kryvyi Rih, and we are waiting for everyone in our conference.
Thank you very much. Excuse me, may I tell something? Yes, of course. In discussion, okay, as the voice in discussion, okay? Okay. I noticed on chat the question from Mr. Valerii Kuz'Mich. It is a question to István, and it is about parallelism. How do you define the parallelism of straight and two straight lines to students in which class? If I can tell something about my approach to parallelism on the sphere, I would like to explain how I do this during the workshop with quite young students, because in my center I offer, frankly speaking, such workshop. How much mathematics or geometry is on the sphere, on the orange, and how much geometry is on the earth globe. And we discuss this parallelism. Students discover that there is no parallelism on the sphere. Kids discover. This workshop is offered for kids that already know what is earth globe. What is earth globe? So it is some 5th grade, so 11, 12 years old and more. And at first we try to discover what set of points, of dots may create on the sphere a spherical straight line. We discuss why we need some geometrical figure that plays on the sphere the same role that a straight line, normal straight line, plays on the plane. And very quickly, kids say that, of course, because if we want to create some figures on the sphere, for example, triangles or squares or something, we need something like straight line, because sides of these figures are segments. Segments are parts of straight line, so we need straight line. Also, we need straight line for measurement of distances, of course, so we need. And now there is discussion, what can be this straight line on the sphere? And very quickly, students from even pupils from lower grades discover this faster than older students. That, of course, equator is this figure that plays this role, that plays straight line on the sphere, on the plane. I ask always why. Because our conclusion that we work out during discussion is that because it makes equator, makes with the sphere, this what makes a straight line, normal, planar straight line with the plane. What is this? This is dividing into two identical parts. Okay, so now we know that great cycle in mathematics, I tell always that in mathematics, this equator calls great cycle is the spherical straight line. And now answer the question about parallelism is very simple. Kids very quickly say that, of course, each two equators intersect.
So there are no parallel straight lines, spherical straight lines. Sometimes the discussion is about the latitudes on the Earth globe, because they are located in the same distance from equator, but latitudes are not spherical straight lines. And it raises a discussion: what is parallelism? What are the properties of parallel straight line on the plane? And then do exist such properties on the sphere? And also it raises a discussion which cycles on the Earth globe are actually the spherical straight line. So it is coming back to the question. It is quite another methodology of introduction of spherical geometry that was presented in Mr. Kuz'Mich's talk. But it is possible, this visualization helps to understand and to discover, it is important, to discover basics of spherical geometry for younger pupils, visualization, and using such tools that they have in the school and at homes, and they never looked at Earth globe as for didactical tool for mathematics. So thank you. Sorry for taking time, but I wanted. I didn't know. Thank you, Anna. Thank you. Thank you. I believe that Professor Kuz'Mich is satisfied with your answer, I believe. Yes, very excellent. Thank you very much. Maybe are there any questions? Maybe someone wants to give questions to the presenter? No? You have a time. I believe that you can do it using only emails, because program of conference contains different emails, and you can contact with anyone who took part in this conference and build some connections, maybe writing some articles together and taking part together in some programs, so on and so forth. So I'm very kind to everyone, grateful to everyone who take part in our sections, and I am waiting for next meeting with you. So great. I like what I do. For the meeting, yes, keep your health and keep your health very well. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. On this point, I finish and I stop recording this conference.